அமெரிக்காவில் வந்து எலெக்ஷன் இப்போ தான் முடிஞ்சிச்சு. இதில் வந்து யார் ஜெயிப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு போட்டி இருந்துச்சு. சாமியா மாமியான்னு கடைசியில் நம்ம டொனால்ட் ட்ரம்ப் சாமி ஜெயிச்சிட்டாரு. மாமி வந்து கொஞ்சம் ஓட்டில் தான் போயிட்டாங்க. 47th பிரசிடெண்ட்டாக டொனால்ட் ட்ரம்ப். இதுக்கு மேலே ஒரு ஆட்டம் ஆரம்பம். வந்த உடனே வந்து ஆரம்பிச்சிட்டாரு. உடனே சைனாவை வந்து கடுமையை எதிர்க்கிறது, வாரம் நிறுத்துறது, இதெல்லாம் நல்ல விஷயங்கள் தான். அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குன்னு தெரியாது. மாமி ரொம்ப வந்து ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸில் இருந்தாங்க. ஆனால் வந்து கடைசியில் அது அந்த அளவுக்கு கை கூடலை. ஏன்னா வேர்ல்டில் வந்து இருக்கிறதுல எக்கனாமியில் அமெரிக்கன்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லோரும். ஆனால் அது கிடையாது. அங்கே வந்து மக்கள் வந்து மிகவும் அதிகமாக கஷ்டப்படுறாங்க. எல்லாமே வந்து விலை வந்து அதிகம். எல்லாமே அவனுக்கு தான் பெட்ரோலே வந்து கலோன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு கலோன்னா 3.5 லிட்ரு நினைக்கிறான். அது வந்து ரொம்ப விலை கம்மி. இப்போ இந்த உக்ரைனு அந்த பாக்கி வந்து சில இந்த இப்போ இஸ்ரேல் நடக்கிற எல்லா இதுக்கும் வந்து இவர் வந்து இங்கேருந்து வந்து நிறைய ஃபைனான்ஸ் பண்ணுறது. அதனால் வந்து எக்கானமி வந்து ரொம்ப டவுன் ஆகிடுச்சு. அதனால் மக்கள் வந்து ரொம்ப அவதிப்படுறதுனால இது மெயின் வந்து இந்த வார் பிரச்சனைகளை தான் இவங்க வந்து தோற்றது. அது இல்லாமல் வந்து இன்னும் நிறையா உள்நாட்டு நிறைய பிரச்சனை, இந்த துப்பாக்கி வச்சுக்கூடாது, இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது. அதனாலேயும் எப்படியோ நம்ம இந்தியன் வம்சாவளி யாரும் இல்லைன்னு நம்ம நினைக்க முடியாது. எப்படியா இருந்தாலும் நம்ம வைஸ் பிரசிடெண்ட் எப்படின்னாக்கா உஷான்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்க, அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் வந்து இப்போ வைஸ் பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கிறாரு. அவர் வந்து டொனால்ட் ட்ரம்ப் கட்சி தான் அவங்க. ஸோ அதனால் வந்து நம்ம இந்திய வம்சாவளி எப்படியா இருந்தாலும் வந்து இப்போ இதில் வந்து அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட்டில் இல்லை வந்து எப்போதுமே அவங்க ஆட்சி செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க. அதனால் நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் இந்தியன் பீப்புள்ஸ்க்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. பட் ஆனால் இமிக்ரேஷனில் ப்ராப்ளம். இப்போ இமிக்ரேஷன் ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட்டு. நம்ம இமிக்ரேஷன் இந்தியாவில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. இல்லீகலாக போனவங்களுக்கு தான் ப்ராப்ளம். கனடாவிலேருந்து போனவங்க வந்தவங்க அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு தான். பாக்கி மெயினாக டொனால்ட் ட்ரம்ப் வந்து மெயினாக வந்து குறி வைக்கிறது எல்லாம் இந்த லட்டினோ பீப்புள், மெக்சிகன், சல்வதோர், கொலம்பியா, இன்னும் வந்து பக்கத்தில் இருக்கிறது எல்லாம் இருக்கிற அந்த மெக்சிகன் அந்த லாட்டினோ பீப்புள் வந்து இல்லீகலாக வந்து ஈஸியாக வந்து வந்துடுறாங்கன்றதுனால தான் அது தான் ஒரு இது பண்ணுறது. பாக்கி வந்து உடனே வந்து நான் வந்து we will fix it அவட மந்திரமே will fix it. இட் மீன்ஸ் வந்து இருக்கிறத வந்து எல்லாத்தையும் சரிப்படுத்துகிறாங்க. ஏன்னா மக்கள் வந்து நிறையா பிரச்சனைகள் இருக்காங்க. அம்பு டாக்ஸஸ் நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது. இன்னும் விலைவாசி அதிகமாக இருக்குது. பெட்ரோல் ரொம்ப விலை இன்னும் நிறையா இருக்குது. இங்கே இப்போ இது இல்லாமல் மற்ற இடத்துக்கு நம்ம இது கொடுக்க தேவையில்லை, ஏற்றுமதி பண்ண தேவையில்லை. இந்த மாதிரி விஷயம் இதெல்லாம் நல்ல விஷயம் தான். மக்கள் அதுக்காக தான் ஓட்டு போட்டிருக்காங்க, வேறு எதுக்கும் கிடையாது. அது இல்லாமல் ஆக்சுவலாக எலெக்ஷன் முறை வந்து அமெரிக்காவில் அது வேறு மாதிரி ஒரு சிஸ்டம். அந்த சிஸ்டம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு விளக்குறாங்க. அதை பார்ப்போம் என்ன ஏதுன்னு சொல்லிவிட்டு அதை பாருங்கள். hope it will be all right in America. We'll wish Kamala Harris, Madam Kamala Harris, probably she'll be the next president of United States of America. ஏன்னா நெக்ஸ்ட் பிரசிடெண்ட்டுக்கு வந்து ஆப்போசிட்டில் ஆள் கிடையாது. அவங்க நெக்ஸ்ட் டைம் அவங்க வந்து நின்னாங்கனாக்கா ஈஸியாக வின் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஏன்னா இப்போ அவங்க வந்து இப்போ தோற்றது கூட ரொம்ப ஒன்றும் பெரிய இது கிடையாது, மார்ஜினில் தான். ஓகே, எனிவே பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். 240 million people are voting in this year's election, but the US president is not chosen directly by the voters. It's not a popular vote. Instead, they're chosen by the Electoral College. You see, each American state has a fixed number of electoral votes. That's according to the state's population. Whoever wins the state wins all the electoral votes. The Electoral College has a total of 538 votes. A candidate needs 270 or more to win. So it's a complicated system, and one that's gotten some pushback in the recent years. We'll tell you why. On the 5th of November, millions of voters in the United States will cast their ballot to elect their next president. However, there's a catch. The world's oldest democracy does not hold elections which can be considered as the easiest to understand.
In fact, the American vote. The Electoral College is made up of 538 delegates. You must be wondering where the number 538 comes from. It's the number of senators and representatives from each of the 50 states. The breakdown of 538 includes exactly 100 senators, 2 from each state, and 438 representatives from the 50 states. Each state's number of representatives is based on its population. Let's take a closer look with an example. California and Texas are the 2 most populous states, and so they have a higher number of representatives. However, regardless of the population of the states, each of them gets 3 votes to start with. The remaining are then added depending on the population of the state. However, that does not mean that the states with a higher population enjoy more voting rights. In fact, it can be quite the opposite. Let's take the example of 2 states. The population of Texas is over 29 million. On the other hand, Alaska has a much smaller population of just above 700,000. However, each representative from Texas and Alaska roughly represents the same proportion of the population. So, as Texas gets 38 representatives in the US Congress, Alaska gets 3. And this makes voting different in Texas and Alaska, because each of the 38 delegates from Texas now represent roughly over 760,000 people. Meanwhile, each delegate from Alaska represents over 250,000 people. Basically, it takes 760,000 people from Texas to get 1 vote, but it just takes 250,000 people from Alaska to get that same 1 vote. So the vote in Alaska can be considered a lot more influential. When Americans go to polls in November, they aren't exactly voting for the president directly, but their state's representatives, whether that's Democrat or Republican. And then these delegates give their votes to the presidential candidate from their party. Whichever candidate then wins the majority in a state, no matter how big or small it may be, wins all the electoral votes of that state. And in total, to win the race to the Oval Office, a candidate must win 270 and more votes across 50 states. So when Americans say this, I love her. I am so glad to see a presidential nominee who is youthful and joyful, and I think that reflects right back onto the Democrats. My first time voting in a presidential election, and I could not be happier. I don't know the exact numbers, but I know the last election, I think Trump got like 88 or 90% of the vote here. I think he's going to get that again. The courts will take care of that. Let's take care of him in November. what they really mean is that they will vote for the delegates who represent their political party. And then, those delegates will vote for the presidential candidate from their respective parties. Kamala, you are fired! You're fired! Get out! Get out! It's time to turn the page. However, the delegates don't have to necessarily vote for the candidate that the population wants to give its vote to. In fact, electors are free to vote against the wishes of the people. And this is despite having been elected as a delegate by the voters. So, with how complex the electoral system is, should the US continue with it or adapt the much simpler popular voting system? A survey from 2023 shows that a majority of Americans want to do away with the Electoral College. A Pew Research study shows that nearly 2/3 of US citizens want popular voting. Americans say that it would truly reflect the mood of the nation for who should sit in the Oval Office. That's because a presidential candidate could win the popular vote, which means that more people voted for them, but they could lose the presidential race due to the Electoral College, where the victor is decided by the number of delegates and not the votes of the people. The Pew study has some more insights on the issue. It says that Democrats are far more likely than Republicans to support moving to the popular vote. On aggregate, over 80% of Democrats say that they would like to have the popular voting system in America. In contrast, about 45% of Republicans share the same sentiments. Moving away from party ideologies and towards demographies
almost 70% of Americans under the age of 50 prefer the popular vote. On the other hand, Americans who are 65 and older want the Electoral College to continue. A very nice call from Kamala. The current system allows a candidate to lose the popular vote but still win the Electoral College. This occurred both in the 2000 and the 2016 elections, which were won by George W. Bush and Donald Trump respectively. However, the only way to change the Electoral College would be through a constitutional amendment. But amending the Constitution is a Herculean task. The last time it was done was in the year 1992, and it was about raising salaries for congressional lawmakers. So, for now, it looks like Americans will have to keep voting using the Electoral College to elect their president.